poslednej lampe sme sa bavili o pristáti na mesiaci a z niektorých mailov, ako sa dalo očakávať, vanula taká nedôvera k tomu, že či sme naozaj na ten mesiac pristáli, či to celé nebolo sfalšované v štúdiu. A ja som tam ukazoval jednu fotografiu, na ktorej som ukazoval 8 nejakých takých vecí, ktoré tí zástancovia konšpiračných teórií najčastejšie uvádzajú, že to sú jasné dôkazy toho, že je to štúdiová robota. Takže tých 8 vecí sú jednak tá nočná obloha, na ktorej nie sú hviezdy. Tvrdenie zástancov konšpiračných teórií je, že na mesiaci na nočnej oblohe, to je v skutočnosti denná obloha, ale keďže tam nie je atmosféra, tak vidíme to tmavé, majú tam byť viditeľné hviezdy. Druhá námietka, táto zástava sa trepota ako vo vetre, na mesiaci nie je atmosféra, nemôže tam byť žiadny vietor, nemôže sa zástava takto trepotať. Tretia vec, tu vidíme stopy v prachu. Námietka zástancov konšpiračných teórií, tu nemôže byť žiadny prach, pretože keď ten modul pristával, tak všetok prach musel odfúknuť, to znamená zjavne to bolo urobené v štúdiu. Štvrtá vec, tu vidíme stopy, ale stopy v suchom piesku sa stopy netvoria, stopy sa tvoria v mokrom piesku, a na mesiaci nie je voda, čo nemôže byť žiadny vlhký piesok. Piatá námietka sa týka tieňov, že tu vidíme tiene. Na tejto fotke to nie je až tak vidno, na iných to vidno výraznejšie, že tiene nebývajú rovnobežné. Ak je jediným zdrojom svetla slnko, tak tie nízko postavené slnko, čo v tom prípade bolo, tak majú byť tiene rovnobežné. Štvrtá námietka je, že aj v tých tieňoch my vidíme napríklad túto nohu, alebo tu dokonca niečo svetlé. Jak je možné, že v úplnom tieni by malo byť všetko v naprostej tme, jak je možné, že tam niečo vidíme zasa, lebo je to v štúdiu. A 6., či 7. a 8. námietka sa týkajú samotných fotografií. Že jak to, že tie fotky všetky sú v tak výbornej kvalite, jak je táto, aj kompozične dobre urobené. A posledná námietka, jak je možné, že sú vôbec fotografie, veď predsa tam je 200 stupňov Celzia teplota, tak to ten celuloidový film by nevydržal. Toto je tých 8 námietok. No, v lampe my sme jednu z tých námietok akože povedali proti námietku a ostatných 7 sme nechali tak, že s tým, že v skutočnosti není až tak dobre púšťať sa do vyvracania týchto námietok, pretože keď sa človek stretne s takýmito vecami, tak najlepšie je ich odmietnúť. Naozaj vnútorne ich odmietnúť. Keď dojde niekto za vami, že vymyslel perpetuum mobile, tak kľudne si ho vypočujte, ale pravdepodobnosť, že nevymyslel perpetuum mobile, je takmer 100%. Ja nemám rád Roberta Fica, ale keď mi niekto povie, že Robert Fico žere malé deti, tak je to sprostosť. Ja sa nezaoberám tým, že odkiaľ to má, aký je dôkaz toho, jak by som ja mu to vyvrátil a tak ďalej. To všetko sú úplné zbytočnosti. Ale pre tých ľudí, ktorí chcú počuť tie protiargumenty, tak ja ich môžem teda povedať. Takže, prečo nie je vidno hviezdy? Tie hviezdy tam naozaj sú, ale tu je v skutočnosti silné slnečné svetlo. To znamená, že expozícia je urobená taká na to intenzívne slnečné svetlo, čiže to je s krátkou expozíciou a tie hviezdy, ktoré svietia slabo, sa na tej snímke neobjavia. To je podobné, ako keď v noci fotografujete hviezdne nebo, ale stojíte pod kandelábrom, pod pouličnou lampou a urobíte normálny záber, tak tam tie hviezdy nebude vidno. Druhá vec, tie hviezdy na tej vlajke, tá trepotajúca sa vlajka, tá vlajka sa netrepoce, to je statický záber, ona takto staticky pokrčená tam bola kvôli tomu, že toto rameno, také teleskopické, sa im nepodarilo celkom vysunúť. A na všetkých záberoch, na všetkých fotografiách je pokrčená presne týmto spôsobom, čiže ona tam neplápola, ale je takto. Mimochodom, keby tam bol taký vietor, že tam takto trepoce tá zástava, tak by sme videli a pravdepodobne aj rozfúkaný tento prach. Note also in this scene the position of the American flag.
We know from the official record that the astronauts did not touch the flag again once erected. We also know that this flag was artificially supported along the top in order to give it substance in the airless and motionless lunar environment. Now look at this flag, later in the same mission. How can it be that the top edge of the flag is now supported from the mast at a totally different and increased angle, unless it was unofficially altered on the set? There's that picture, which I'm sure many people will have seen, of an astronaut, I think it's Jack Schmitt as I recall, with the US flag sloping because of the wide angle effect of the lens somewhat, pointing towards the Earth, which is at the point of the triangle. Now that is an extremely well-observed image. What's that? I want to get the Earth. Oh, okay. Let me get over on this side. I don't think it's gonna... They're a little close, maybe. Have them both in focus. That might do her. This picture is supposedly the outcome, the instant when the camera clicked. Remembering that there was no viewfinder, how was the photographer sure of including the Earth, the essential element in this photo? But that is not our prime gripe with this example. The flag itself is the giveaway. The loudest whistleblow is in the manner in which the flag's been adjusted. We can see quite clearly in this still image that the edge of the US flag is billowing positive, that is, bulging towards the stills camera. And therefore, the edge of the flag should be billowing negative or bulging away from the TV camera. Yet when we view the TV coverage, this flag is billowing positive towards the TV camera. Now that situation cannot be correct. It's a demonstration that this flag has been adjusted between the creation of the TV sequence and the still session. As no such adjustment has been recorded for posterity by the eyewitness TV camera, we can only conclude from the evidence that the TV coverage and photographic pictures recording this single event from Apollo 17 were actually imaged at different times, before and after. Does the intentional rearrangement of this flag merely indicate the duality of the NASA never a straight answer records? Or does another message lie in the subject matter of the picture? Perhaps this composition of astronaut looking down at the camera and the flag pointing up to Earth in code, no departure from Earth for the named astronaut in this photograph. Dobre, druhá vec, ten prach. Že prečo ho neodfúkol ten modul, keď pristal? No neodfúkol ho preto, lebo tu nie je nikde vzduch. Ten modul pristal, zvíril ten prach, ktorý je tesne pod tým modulom, ten sa naozaj zdvihol, ale ďalej sa to už nešírilo, lebo tu nie je ten vzduch, ktorý by prenášal to, že tu nič nefúka a tým pádom nie je tento ďalší prach odnesený. Stopy nevznikajú len vo vlhkom piesku, stopy vznikajú aj v rôznych suchých prachoch, to záleží od chemického a fyzikálneho zloženia toho prachu. No a na mesiaci je zrovna taký, že aj keď nie je vlhký, tak v ňom stopy vznikajú. Čo sa tieňov týka, mnohé z tých zdanlivo neparalelných tieňov súvisia s perspektívou úplne triviálnym spôsobom a mnohé súvisia s tým, že tam mám všelijaké nerovnosti terénne, to znamená, že tu napríklad vidím, že mám taký zvlnený tieň, to je kvôli tomu, že tu je nejaký kopček, ktorý nie je celkom jasne vidno, čiže mnohé tie otázky tých tieňov sa vysvetlia úplne dopodrobna týmto spôsobom. In these Earth pictures of typical tree shadows, notice the parallel lines of shadow on the ground, and also that the shaded side of the trees is very dark, which does not allow for any visible detail. These points are both logical and unsurprising. Now compare the tree-shadowed pictures with this shot allegedly taken on the Moon. This is the designated landing site of Apollo 14. The area where the LEM is located is virtually flat. But one can calculate from the diverging shadows that the source of the illumination is within the area of the scene itself, apparently overhead.
In other words, it cannot be the sun. It's possible to work out exactly where the light source was positioned because the shadows diverge from a point here, when in fact the shadows ought to be parallel. The sun creates parallel shadows. The shadows cast by the rocks in the foreground should have been east-west, like the lem shadow here. When natural sunlight is illuminating objects on flat terrain, this result is impossible, but this result is consistent with illumination from a closely positioned artificial source of light. Should we then take this matter of artificial lighting very seriously? Yes, because according to the official record, no artificial lighting whatsoever was taken to the moon. Compare NASA's photograph with our computer-simulated image. The light source, the sun, in our simulation is located far to the west, the left-hand side of your screen. And in our illustration, all the shadows are falling naturally due east. We must therefore irrefutably conclude that an artificial light source was used in close proximity to this alleged moon location in order for NASA to obtain the non-parallel shadows seen here in this photograph. Crossing to Apollo 17, here is a picture of Jack Schmitt digging. His shadow is extending in the same direction as that of the cars we've just been looking at. The source of light is from the bottom right-hand corner of this picture. Yet if we look towards the right of the scene, we can see that the shadows of the middle distance rocks themselves run from east to west, shown here by the green lines, the secondary light source. The yellow lines indicate the direction of the primary light source, allegedly the sun. Now this situation is impossible naturally, and has to be the result of more than one light source and/or technical manipulation and doctoring of the image. If we look at the shadows of the rover's wheels in this photo, we can see that they are somewhat diverging, as shown here by the lines, and as we tilt down we can see that this rock here, halfway down the picture on the right-hand side, is producing a shadow that extends diagonally to the lower part of the picture, as is the shadow for the foreground rock. We're going to consider the shadow allegedly produced by Armstrong when collecting a contingency sample. The sun angle should have been just over 10 degrees above the horizon during this action. Compare that image with this Apollo 12 scene. Here the shadow is much longer than Armstrong's, but as the sun was at a higher angle of 15 to 16 degrees during their EVA, the shadow in this picture should actually be shorter than Armstrong's, had these pictures been taken, as claimed, in natural sunlight on the moon. In this TV coverage of Apollo 14, the astronaut is moving away from the camera, the thin pole shadow in the foreground. As he progresses towards his colleague, watch his shadows do some really strange things. The Q bay door is open. Pulled a little stiffer than I expected in 16G. Looking good though, Ed, and you all are within 9 minutes of the timeline. These variations in shadow length are consistent with moving away from, or nearer to, a large superlight, placed close to the subject, as we'll show in a moment. Here again is Apollo 11. This time it's Armstrong and Aldrin standing together. But their two shadows grow to completely different lengths. The nearer one of them moves towards the light source, the longer their shadow becomes. Such an effect has nothing to do with their relative heights and everything to do with moving to and from a superlight. Remember, the landing site was supposed to have been on flat terrain, the Sea of Tranquility. Consider carefully the difference in lengths of these two shadows. To show that this effect is consistent with moving towards or away from an artificial light source, here is a demonstration we set up in our London studio. This increase in shadow length cannot occur in natural sunlight on a flat surface. To, že v tieňoch niečo vidíme, je znova úplne triviálna vec. Tu je všade okolo krajina, na ktorú dopadá slnečné žiarenie. To slnečné žiarenie sa odráža, to znamená, že jediným zdrojom svetla je síce slnko, ale aj odrazy od okolitej krajiny.
A k samotným fotkám, no, že boli fotky kvalitné, tak oni mali dosť dobré aparáty, najlepšie, aké sa mohli, a boli dosť dlho školení na to, lebo robenie fotiek bola jedna z hlavných vecí, ktoré tam robili, po prvé. Po druhé, že kompozične sú výborné, no tak to nie sú, tie fotky sú rezané, to znamená, že tie kompozície sú už potom vybraté a oni urobili dohromady tie misie nejakých 30 000 fotografií, z ktorých NASA samozrejme ukazuje len tie najlepšie. Čiže čudovať sa, že to sú práve kvalitné s dobrou kompozíciou, je blbosť, si myslím. Já si nemyslím, že by astronauti byli schopni pořídit na Měsíci tak dobré fotografie, jaké NASA prezentovala veřejnosti. Bránilo jim v tom mnoho přirozených překážek, které nemohli překonat. Například měli rukavice, ve kterých nebylo možné hýbat prsty. A neměli k dispozici žádný světelný zdroj, žádný blesk. Ralph René je přesvědčen, že v takových skafandrech, jaké měli američtí astronauti, nebylo možné na Měsíci fotografovat. Na důkaz svého tvrzení se strojil zařízení, které napodobuje vliv vesmírného prostředí. Ve vesmírném vákuu se plyny v těle okamžitě začnou rozpínat. Do tohoto zařízení jsem vložil rukavici a vysál vzduch. Pomocí tohoto experimentu jsem se snažil dokázat, že ve skafandrech a rukavicích, jaké tehdy astronauti měli, se nemohli dostatečně pohybovat. Vložím ruku do rukavice a zkusím s ní různě hýbat. Mohu jí sevřít v pěst, mohu s ní hýbat nahoru a dolů. Teď začnu vysávat vzduch. Vytvořilo se vákuum, které stále víc brání pohybu ruky v rukavici. Postupně mě rukavice téměř znehybnila. Už ji nemohu ohnout a stlačení jen stěží. Mohu trochu sevřít pěst, ale neudržím ji. Rozhodně bych s touto rukavicí nebyl schopen sebrat nějaké malé předměty, jako to dělali astronauti, nebo zmáčknout malé tlačítko na kameře. There was always a problem with these things, remember, because they were wearing these very awkward gauntlets. These already difficult manipulations of the camera equipment, like this and this. Wearing these pressurized gauntlets, it would have been virtually impossible to bend the fingers and grab hold of a magazine slide, change lenses or whatever else. There were no oversized tabs on the camera to make adjustments, and only normal size scales. The gloves were built that they couldn't grip anything smaller than about an inch. They had very bad feeling on the fingertips. Were these thimble-tipped pressurized gloves, or rather gauntlets, actually the ones used? In the TV footage, these gauntlets looked totally unpressurized and more like sturdy gardening gloves. Using unpressurized gardening-type gloves would explain how the astronauts in the TV coverage managed to manipulate the Hasselblad and imaging equipment. And even supposing that their gloved fingers dealt efficiently with these technicalities, remembering that the Apollo 11 moonwalk was very brief and that the Hasselblad actually had no viewfinder, how did they manage to get such professionally composed pictures? Pictures that resemble the classic pack shots we see created by the top advertising agencies. Here we're into the realms of the seeing eye. Undoubtedly, there were some of the astronauts who, despite all of the pressures on them, and the fact you're wearing a helmet and a visor and you can't look through a nice screen or viewfinder at all,
could see a picture when it occurred to them. This picture from Apollo 15 can only be described as a good example of a typical advertising pack shot. Everything is perfectly arranged to sell the product. In this instance, that product is NASA's program. We have the astronaut filled in with light, so we don't get a rather disappointing and ghastly silhouette. He's standing just adjacent to the American flag, beautifully backlit and glowing, planted so that it slightly overlaps the lem, thus leading the eye across the picture. And of course the lem just happens to be photographed in such a way that its promotional logo is towards the camera. The rover itself then slightly overlaps the lem, delivering altogether an excellently composed picture, in no way consistent with the mere snapshot of random objects. Such an excellent image would be ideal for future use as general publicity, and in fact was used subsequently for posters and postcards. This is emphatically not a casual photograph of a saluting astro colleague who just happened to be standing, as luck would have it, in the right place at the right moment. This is a plan set up, in our view, and would have taken a highly professional photographer several hours to get right in the fully equipped environment of a studio. A že samotné fotky, že by sa zničil film pri 200 stupňových teplotách, no tak poprvé, tu je vákuum. Vákuum, to je najlepšia termoskáka, môže byť. V termoskách máme vákuum, aby sa teplo neprenášlo, že tu nemám 200 stupňov teplý vzduch. Tie kamene niekedy sú 200 stupňové, ale s tými ten fotoaparát neprichádzal do styku. Okrem toho je tam priame žiarenie, ale ten fotoaparát, podobne ako tí kozmonauti, sú pred ním chránení. Však tí kozmonauti, keby ich to nechránilo, tak nevydržia tie teploty. Čiže aj to, že tie filmy celuloidové vydržali, je úplne normálne a v poriadku. Fotografie nemohly vydržet cestu na Měsíc a zpět. Kamera ani filmy nemohly v nechráněném prostředí přežít působení radiace, která by je nutně musela poškodit. V roce 1998 se natáčel pro IMAX film o stavbě Mezinárodní kosmické stanice. V raketoplánu vyslali kamery se 70 mm filmem. Byl to podobný film, jako měli ve svých kamerách astronauti Apollo. Ale aby nedošlo k jeho poškození radiací, musel být tento film chráněn olověnými boxy. Domněnky zastánců teorie spiknutí se opírají o reálný základ. Radiace by nejen mohla zničit film, ale mohla by dokonce astronauty i zabít. Zemi chrání před silnou radiací její magnetické pole. Ale astronauti ve vesmíru mimo toto magnetické pole by mohli být vystaveni smrtícím dávkám radiace. Povrch osvětlené strany Měsíce je rozpalován slunečními paprsky na vysokou teplotu. Je tam také kosmické záření a mikrometeority, které rychlostí téměř 100 000 km v hodině mohou zasáhnout kameru, film a samozřejmě i samotné astronauty. Šance, že do astronauta udeří meteorit, je hodně malá, ale díra by jim rozhodně mohla znepříjemnit život. Když astronauti opustili atmosféru, museli proletět Van Allenovým pásem. Záření nabitých částic může být pro člověka smrtelně nebezpečné. Záleží na době, kterou v silně radiačním Van Allenově pásu stráví. Nabité částice Van Allenova pásu tvoří širokou oblast kolem Země, obklopující ji podél rovníku. Bez kosmické lodi s kabinou chráněnou téměř 2metrovou vrstvou vody nebo odpovídající vrstvou olova není možné průlet Van Allenovým pásem přežít. Takže ti dva klauni tam pobíhají ve staniolu, který je má chránit proti slunečnímu záření. Ale tady nejde o světlo, jde o radiaci ze slunečních erupcí. Když vystavíte člověka pronikavému slunečnímu záření bez jakékoliv ochrany, prostě zemře. Konec. Sluneční erupce mohou vyřadit z provozu umělé družice i elektrickou síť na Zemi, ale je možné je včas odhalit pomocí bezpečnostního signalizačního systému.
Na povrchu Měsíce jste doslova bombardováni pronikavým zářením. Oni museli celou událost sfalšovat, protože přistání v takových podmínkách je naprosto nereálné. Nebylo to možné tehdy, není to možné ani dnes a nebude to možné ani v blízké budoucnosti, kdy je plánován takzvaný let člověka na Mars. Jen 3 měsíce po skončení letu Apollo 16 NASA přiznala, že měsíční povrch zasáhla smrtící dávka pronikavého záření ze sluneční erupce. Čiže zhrnutie, kto chcel počuť, aké sú protinámietky proti týmto 8 námietkam, tak toto sú oni. Ale hlavná námietka je, že ak počujete neuveriteľnú konšpiračnú teóriu, tak jej neverte kvôli tomu, že je to sprostosť a nie kvôli detailným